ما في مشكلة. رونالدو. টাকা লেগে গাড়িতে আছে তেল পেড স্যার ওখানে পেড هذا أنا بنك paid. ايوه خلاص ما يجي بنك كارد ما في الا ممكن ما يجي بان كارد 26 صح؟ 26 ما في الحين ساعة اشترك اليوم 20 اوه আচ্ছা এটা বুঝতে নাকি 26 তারিখে 26 তারিখ মনে আসেনি 26 তারিখ ايش كلامها ابديت اول ما في كلام الحين كلام ابديت ايش إقامة هذا إقامة قلنا ماذا بوتي دين ديا لगी Hello, 3 viewers. Hello. See, موجود. ده بنك سوي مو انت. هذا على طول تسوي ابديت. ما بيسمسم اي ان بي. الراجل برضه على طول ابديت هذا. না একটু আস্তে যা লাগলে এখন হাত মাত ছিঁড়ে যাবে আচ্ছা দেখো फिलहाल पैसे $35 মোটে এখন লাগলে পরে না মনে হয় বাদে দিয়ে আগে খুব কালকে আমার লাইভে আইছিল 10টা মিনিট তো বসবা 10টা মিনিট তো সময় লাগে তাই না 10 মিনিট আগে আসতে হবে না চলে গেছে না রাগ করে কমেন্ট করে নি খালি তোর মতো তলোয়ারের দরকার নেই আমার নাকি ওর লাইভে গেলে আমার কাছে রকেট মেরে দাও রকেট মেরে দাও রকেটের দাম কত তা জানে আমার এবার কোনো সময় এক্সট্রা দেয় না আর আমি রকেট দেবো রকেট মারলি কি হয় এটা রকেটের দাম 2500 এটা রকেটের দাম $25 500 মারলি $5 Hello. তো রকেট মানে গুলি মারি এর প্রথমে কয়টা শালারা বাড়ি আসার জন্য দেখে কি করছে সব মার্কেট করে ধরে ফেলাইছে কসমেটিক প্লেয়াররা কিরা প্লেয়াররা সবাই মুস্তামিজ শামিম পুরা মার্কেট কিরা ছেড়ে শামিম আহমেদ পরে বিষয়টা কমেন্ট করছে মনে কিছু বাদ করে যাবার না
কসমেটিক করে বলে বলাইছে এর আগে মুস্তাফিজের একটা খেলায় ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলো এই টাকাতে কি করবা তামিম জিজ্ঞাসা করছে এই টাকাতে কি করবে মারবে তো। সবই করবো তো। সাদা সিধা মানুষ সাদা সিধা উত্তর অন্য কোনো টোল হয় না। কোনোটা বলে না ও কোনো অ্যাডে যায় না ও অ্যাডে যায় কথা কয় না কয় আমার এই ভালো লাগে না কথাই কয় না ওই যে আমার দিয়ে তো সম্ভব না। ওই একবার একটা অ্যাডে নিল, হ্যাঁ সে এত সম্ভব না আমার। এই আমার দ্বারা সম্ভব না ওই হবেই না আমার দিয়ে। বাংলা কথা কথা বাংলা কথা হবেই না ভাই আমার দিয়ে। খালি ভিতরে অ্যাড তুই আর কমাই নিতে থাক। ও যা কামাই নিয়েছে আর দরকার আছে 3-5 বার আইপিএল খেল 1 কোটি করে হলেও তো দুনিয়া। তো আইপিএল না ও বাংলাদেশে তো প্রতি মাসে 4-5 লাখ করে পাচ্ছে, 3-4 লাখ করে মাস গেলেই খেলা বাদে। কি করছে Ahmad Chabon, how are you? Kefarek. 2 দিন তো আমি Where are you from, Ahmad? I'm from Philippines, here in Riyadh. যে মায়েরটা ছুটে গেছিল সেবারই নি আচ্ছা আমাদের জায়দুল আলম হচ্ছে আস্তে আস্তে পেপারটা যাচ্ছে কেন গো? সবাই বেশি বেশি শেয়ার করি, বেশি বেশি ট্যাপ ট্যাপ করি, আমাদের বন্ধু আমার বেশি বেশি কমেন্ট করি, হাবিব ভাইয়ের নজরে পড়ি। একদম হিন্দু মেয়ে কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে। এটা ইন্ডিয়া থেকে যুক্ত হয়েছে হিন্দু মেয়েকে কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে। ভালোবাসা পাইনি হাবিব ভাই। এটাই আমার বেশি। তো সবাই যারা যারা দাদা ভাই স্কিপ করছে তারা তো অবশ্যই যারা যারা যুক্ত নেই যুক্ত হয়ে যান, তারাও জেনে যান। একটা দিছি স্টার আচ্ছা আমি পাইনি চেষ্টা করবে গান করেছে অঞ্জলি সাহেব আছে অঞ্জলি সাহেব আছে চেষ্টা করবে গান করেছে ভালোবাসা পাইনি ভালোবাসা সবাইকে চটপট করে অষ্টমীবেলা ভাই আমার পাশে একদম হাই করে সব কোনো অসুবিধা নেই দাদা ভাই। তোমার লাইভে দেখলাম অনেকক্ষণ ধরে তুমি বলছো যে আমি আসবো। পার্সোনাল গাড়ি দিয়ে আর ভাড়া মারা যাবে না। পার্সোনাল গাড়ি দিয়ে আর ভাড়া মারা যাবে না। সৌদি আরব 20,000 রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা, 3 মাসের জেল, গাড়ি 3 মাস আটকে রাখবে। 2 মাস কি 3 মাস যারা যারা আমার নিজের নাম একটু মেনশন করো, নিজেদের একটু নাম মেনশন করো, লাইভ আসতে ভালোবাসা দিয়েছে
শনিবারে টস হবে না। গাড়ি আর গাড়ি সব মার্সিডিজ 2026 নিউ ভার্সন। টাকা কত মানে 20-25 লাখ তো সামনেই থেকে দিয়ে মার্সিডিজ 26 মডেল। কিসের বল উঠেছে দুটো? কিসের বল উঠেছে? ওই যে বল ওই যে ওইখানে আমরা পড়েছে কাজ চলছে ওখানে। একেবারে স্বাধীনতা দিবস চলে আসতো আগামীকালকে না, জানি মঙ্গলবার দিন, মঙ্গলবার। আমি 3টে দেখলাম এসে একটা পাইলাম, একটা খুলে গিয়ে তার একটা এসে 95 মোবাইলে বড় বল, মেলা বড় বল দেখেছি। কেনাকাটা যা করতে চাইছিলাম বুঝছো, কেনাকাটা করা যাবে না বেশি। কেন কি আছে? একটা মোবাইল কিনবার 1000, সর্বোচ্চ 1000 কি 1200 টাকার ভিতরে কেনাকাটা করবে, তাই হ্যাঁ সমস্যা। বাড়ি খুব টাকার প্রয়োজন আমার। সাড়ে এত টাকা কি লাগে? যদি একটা ঘর দরজা দেই, হ্যাঁ যদি একটা ঘর দরজা দেই তাহলে টাকা লাগবে না? 3 মাস থাকলে সে খরচের টাকা পয়সা দরকার না? ক্যাশ কিনা মাসে লাখ মাসে খাস এখন? ধরবে হ্যাঁ আমার বাসায় সব খরচ হয়ে যায় না। আমাদের যা 1700 টাকা 1800 টাকা বেতনে হ্যাঁ বাসায় যায়, গত মাসে দিয়েছি 18,000, এই মাসে এখনো দেয়নি, দেবো। আমার প্রচুর খরচ হয়ে যায়, প্রচুর খরচ হয়ে যায়। তারপরে আত্মীয় স্বজন এদিক সেদিক কম বেশি অনেকের টাকা পয়সা কিছু দিছি, মায়ের চিকিৎসার জন্য টাকা পয়সা দিতাম। খাওয়ার টাকা মারে প্রথমে 4,500 টাকা খাওয়ার বিকেছি বাজারের দোকানে কিনে। আমার তেমন টাকা থাকে না, হয়তো দাদা মনে করো যে এই মাসে 20,000, আগে মাসে 30,000, এরকমই থাকতো। কিন্তু এখন তাও হয় না। যদি বাসাটা না থাকতো, বাসায় মনে করো প্রচুর খরচ দিতে হবে। পানি খায় বোতলটা ফেলাবে, সেই বোতলের টাকাটা দিয়ে লাগে। ভাড়া থাকে? ভাড়া না, কেন 3 বছর ধরে ভাড়া। ভাড়া থাকে কি জন্য? আমি বাড়ি ঘর দিই নি। ঘর দেবেন না? এই তো বাড়ি যে ঘর দেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে, এই জন্য হয়তো বেশি কেনাকাটা করবো না। আমি ছোট করে ঘর দেবো, আমি বিল্ডিং করবো না, টিনের দেবো, সমস্যা কি? ডোয়া প্লাস্টার করে ভিতরে বাথরুমের সিস্টেম করে সেই। কতটা ভালোভাবে করবেন নিচের ভিতটা? হ্যাঁ, ডোয়া প্লাস্টার করে ভিতরে ফ্লোরটা প্লাস্টার শেষ। টিনের তাল গাছের খুঁটি দিয়ে টিনের ঘর দিয়ে দেবো, বড় করে দেবো না, ছোট করে দেবো, সমস্যা নেই। পেঁয়াজ রাখার মতো একটা সিস্টেম করবো, আর কিছু না। কিন্তু তোমার ওই বেশি হাইয়ের ভিতরে করবো যাবো না। ভালো জিনিস চলে যায়, কোনো ঝামেলা নিয়ে খেলাটা দেখতে আর ভালো মতো। কি ঘুমাতে পারে হ্যাঁ কি ঘুমাবো? আগের দিনে শ্রীলঙ্কাতে খেলা ছিল আইলাম, ওই এক বিলেই ঘুমটা সলিড ঘুমলি ঘুম চলে আসে তো
হেল মারে না তখন তো অনেক গরম ঘুমের সাথে ঘুম আসে রাত ধরে লাইভ করে না, ওই যে লাইভ চালাইতে ঘুমাই গেছে লাইভ কিন্তু চালানো হয়েছে। ওই সেদিন গরম করছিল, মেহেদি ভাই এলো দিয়ে ঘুমে গিয়েছে, আধা ঘন্টা পরে কেউ কাছে হাই ফ্রেন্ডস সবার করছে ডাকি ঘুমে না থেকে নাকের শব্দ শুনে শুনে ওর ভক্তরাকে বলি ক্লান্ত হয়ে গেছে, এটা আবার হাই ফ্রেন্ড বললাম এটা এবারে সে বুঝতাম না 3-4 কিনা জানি, এবারে একবার সে রিস আইলাম আছে নাকি সেরা মধ্যে রাসা ঠেকছে আমার কাছে ওই মেলা দেরি হবে না এখানে আরো 10 মিনিট তো সেই রাস্তায় ঠেকছে কি হবে, কি করার। আমার অত সত্যি কিনা না যে এটা 1 ঘন্টাতে শেষ করতে হবে। ভিতরে মোবাইল চালাইতে বসে রইলাম, মোবাইলটা ছাড়িয়ে দাও, ভিতরে বসে থেকে যাবে। আচ্ছা আমি জিনিসটা বুঝি না, আমি 115 টাকার এমবি কিনে আমার 1 মাস যায় না, 14 দিন যায়, 15 দিন যায়। না মনে ও দাদু লাইভ তো ঠাপাও না এই দুটো মোবাইল দিয়ে, লাইভ যতই করেন আপনার সোশ্যাল মিডিয়া আনলিমিটেড 40 জিবি সোশ্যাল আনলিমিটেড আর আপনার এমনি 40 জিবি দেখা 40 সোশ্যাল GB মিডিয়া। তা হবে কেন আচ্ছা ফ্রেন্ড সিম কিনবেন গ্যারান্টি তো আমার তাহলে সমস্যা আছে 30 আর 40 30 আর কোনো লিমিট নেই, সোশ্যাল মিডিয়ার কোনো লিমিট নেই, সোশ্যাল মিডিয়া আনলিমিটেড। আপনার সিম দেন আমার ফোন দেন এই সেট কোথায় এমবি কত দিয়ে 108 দিয়ে ঢোকেন অফার দেখেন সিম কি অফার দেখছি মেলা দেখছি, দে তো কি ওই অফারটা ফ্রেন্ড সিমে আছে 40 জিবি আর আনলিমিটেড সোশ্যাল মিডিয়া আর 700 মিনিট 2 ঘন্টা লাইভ করলে না। ও ভাই আপনি 2 ঘন্টা লাইভ করলে ওটা সোশ্যাল মিডিয়া ওটাতে আপনার নেটই কাটবে না, বুঝেননি আপনি আমার কথা? সোশ্যাল ওটা তো সোশ্যাল মিডিয়া বলতে আপনি 5 ঘন্টা করেন তাও কাটবে না। এত 30 জিবি প্লাস 40 জিবি 28 জিবি পরে দেখছি বিষয়টা 3 নম্বরে। 2 নম্বরে কি রে 2 নম্বরে 40 জিবি প্লাস ইলেক্সা ইউনিক দেন থেমে দেন আপনি কিনবেন এটা 99 টাকায় 40 জিবি এমনি নেট আর সোশ্যাল মিডিয়া আনলিমিটেড 700 মিনিট এটা কিনি আমি, আপনি কোনটা কেনেন? আমি কিনি 3 নম্বর কই দেখি এবারে দেখি 30 জিবি প্লাস 40 জিবি 85 টাকা। আপনি আর 9-10 টাকা বেশি দিয়ে কিনবেন, 115 টাকা কিনবেন, 99 টাকা আপনার ফোনে থাকবে 100 টাকা, ঠিক আছে? ওই 40 জিবি সোশ্যাল মিডিয়া আনলিমিটেড 1 মাসের 1 দিন আগে শেষ হবে না, আরো থেকে যাবে নেট। 28 দিনের আগে হ্যাঁ আপনি কিনেন ওইটা আবার কাছে দেখি এটা শেষ হয়ে গেলে কিনে নেব। তাই তো কিরাম হলো আপনি 2 নম্বর ওটা তো থাকেই, আমি তো ওইটা কিনি সোশ্যাল মিডিয়া আনলিমিটেড, আর তো লিমিট তো শেষ হবেই, তাই মাসে 2 বার করে বুঝতে
সাইডে তুলতে আছে একবার রেস আইলো সে আবার সে মাকিনা মারছিলাম আমার মাকিনা নিয়ে এলাম এবার মনে আছে সেইটাই চাইছে মাকিনাটা কিনা তো দেখিনি, কাজ তো করে নিয়ে দিনে দিনে যদি আমায় জানো মাকিনার কি অবস্থা। মাকিনা তো ঠিক আছে ওরা যেই করে টাইনে গেছে একেবারে পুরো সমান সমান, কোনো জায়গায় একটু চুল করে এই যে জায়গায় কারেন্টের খাম্বা করে গেছে। আর বাংলাদেশে মনে করো এই দিকে এক খান ওই দিকে এক খান, তারপরে 500 টাকা 5,000 ঘুষ দিলে ইঞ্জিনিয়ারে সব সোজা দেখা দিবে। ঠিক কাজ এই জন্য এরকম এও থাকবে না এমনি তো চলে যাবে সব লাইন একটু সময়ের ওই যে অপেক্ষা ঘুষ পাওয়া লাগছে তো তল দিক দিকে একটু সময়ের অপেক্ষা এদিকে লাইন তো 95% এটা তো ওইখানে লাইন নাই, এই লাইন তো আর এইখানে নাই, এই লাইন চলে গেছে শহরের বাইরে, কোথায় চলে গেছে তার কোনো গ্যারান্টি নাই। আমরা তো অন্য জায়গাতে লাইন আছে। সেই বাড়ি গাড়ি বাড়ি মনে ঢুকে নেবে সেই বাড়ি প্রতি মিনিটে মিনিটে না হয় ইমার্জেন্সি লাইট মেরে দিচ্ছে এটা বিভিন্ন দেশের বিমান নাকি সৌদি তো নাই মনে হয় সৌদি আরবে অন্য সিস্টেমের বিমান আপনি সৌদির বিমানের নাই দূরে থেকে দেখা যাইতেছে ওরকম কিন্তু কালারে বোঝো না, পিছনে যে লোগোটা পিছনে কালার খেজুর মতো আর খেজুর মতো নাই ওইটা খেজুর গাছেরই কালার। আগেরটা গেছে, আগেরটাও সৌদি। লেবেই যায় কিন্তু মিনিটে মিনিটে নামে না। চাকা মাখা লাগাই দিয়ে দেখেছেন ওই দেখেন সামনে চাকা লাগাই দিয়ে পিছনে চাকা সব লাগাই নামে গেছে, চেক করবে না আগের থেকে ঠিক আছে এবারটা লাভ যায় না এবারটা গোর আবার কমপক্ষে 10 কিলো আগের থেকে চেক দেয়। 10 কিলো তো 2 মিনিট লাগে যাতে আরো দূরে কিন্তু ওই এয়ারপোর্ট মানে দেখেন যে 20-25-30 কিলো সব লাগাই দিয়েছে কি সিস্টেম একদম এর তাগের পারি যেই লাভ বিহু সব মনিটরিং কি সিস্টেম বাতাসে ভেসে যাচ্ছে ইঞ্জিন এলাকা পাওয়ার দিকে যাতে সহ আস্তে আস্তে পুরো রিয়াদে থাকে একটা শহর। তোমার ওই সুদূর 30 সালের আগে সিনেমা না 30 সালে মানে আমি পাঠাই দেব ভালো লাগছে কি পরিমাণ 30 সালে মানে আমাকে বাড়ি পাঠাই দেবে এখন মাথায় কি ধরা ধরতেছে 30 সালে আমাকে বাড়ি পাঠাই দেবে না কাগজপত্র ঠিক থাকে পাঠাবে। হ্যাঁ 30 সালে 22 লাখ পাঠাবে, তার বাঙালি আছে 35 লাখ, তার সবই কি বাংলাদেশি পাঠাবে? সব বাঙালি পাঠাবে না, অবৈধ যারা আছে ওইগুলো ধরে বলাবে না থাকতে পারলাম কাগজপত্র আছে না। কি আসছিলেন কোন জায়গা রাত্রি এলাম কোন জায়গা এইটা সৌদি বিমান এই দেখেন আগেরটা জীবনও সৌদি না ভাই এইটা সৌদি বিমান ওই দেখেন পিছনে ইয়ে দেখেন কালার দিকে আরে সৌদি কালার পতাকা কালার করে না, এটা তো চাকা নামাই দিচ্ছে আগে। না
নামতেছে কিন্তু খুব দ্রুত নিচের দিকে নামতেছে। হেলা পড়ার মতন পড়ছে ছেলে দিন যারা হয় না, মানে আমরা লাভার সময় কিরাম হয় মনে হয় যে মাথামতি ঘুরছে ওটার সময়, আর লাভার সময় যে কিরাম হয়। হ্যালো হ্যালো, হাউ আর ইউ? আর মজুদ আমি আইবা কিরে কনে নেই এখানে একদিন এসে ঘুরে গেলাম না, করলেও যা কর না এবার না সেটা ঠিক আছে, এটা হতে পারে। ভাই একের জায়গায় এইখানে কটা ভিডিও বানানো ছিল, ঠান্ডা না এনেন রোদটা পড়ুক, রোদটা পড়লেই কাজে যাবে, কোনো ই নেই, সাউন্ড নেই, তাই না? আসসালামু আলাইকুম পান্ডু ভাই। ভাই আমি কিন্তু, আপনি জানেন কিনা তা আমি জানি না, হাসিনা যাওয়ার পর থেকে আমি কিন্তু সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কোনো পোস্ট আমার মোবাইলেই করা নিষিদ্ধ। কারণ আমি প্রফেশনালি ফেসবুকে কাজ করি, আমার কাছে আমার রাজনৈতিক কোনো পোস্ট আমার লিঙ্কে দিবেন না কোনো। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, কেমন আছেন ভাই? বাড়ির সবাই কেমন আছে? ভাই আপনাকে একটা কথা বলি, আপনি রাগ করবেন না, ঠিক আছে? আপনি যদি রাগ করেন তাও আমার কিছু করার নাই। হাসিনা যাওয়ার পর থেকে আমার ফেসবুকে কিন্তু আমি কিন্তু কোনো দলীয়ভাবে কোনো রাজনৈতিক কোনো পোস্ট আমি করি না, আপনাকে আমি কোনো লিঙ্কও দিই না, আমি কাউকে কোনো লিঙ্কও দিই না, কাউকে কোনো পোস্টও করি না, কারো বিরুদ্ধেও যাই না, কারো পক্ষেও যাই না। দয়া করে রাজনৈতিক কোনো পোস্ট বা কোনো লিঙ্ক আপনি আমাকে দিবেন না মেসেজ। যদি আপনি আমাকে ভালোবাসেন, যদি ভালো মনে করেন ভাই ব্রাদার হিসেবে, আপনি আমার সাথে যুক্ত থাকেন। আর যদি ভাই যদি আপনি রাজনৈতিক কোনো পোস্ট আমার লিঙ্ক আমাকে দেন, তাহলে কিন্তু ভাই আমি আপনাকে আনফলো করে দিতে বাধ্য হবো ভাই, কারণ আমার আইডিতে সমস্যা হবে। আমি ফেসবুকে অন্যভাবে একটা কাজ করি, আমি চাই না যে আমার জন্য আপনার ক্ষতি হোক, আপনার জন্য আমার ক্ষতি হবে, এটাও আপনি চাবেন না। রাজনৈতিক কোনো পোস্ট, কোনো লিঙ্ক আপনি আমাকে দিয়েন না ভাই, আমার আইডিতে সমস্যা হবে, ঠিক আছে? ভালো থাকবেন ভাই, আসসালামু আলাইকুম। চলে নাজেল। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। বাংলা টস জিতে ফিল্ডিং নিয়ে, টস জিতে ফিল্ডিং নিয়ে, হ্যাঁ, টস জিতে ফিল্ডিং নিয়ে বাংলাদেশ। ভালো। ভাই এখনো শুরু হয়নি, 5:30টার সময় শুরু হবে, শুরু হলে আমি লিঙ্ক পাঠাই দিবানি।
নাম মনে বলি তোদেরকে কি 18 কোটি মানুষ মিলে সাপোর্ট দিচ্ছে, এগুলোকে আগে দিতে আছে ভাই তোদের সাথে আমাদের খেলা, যে ভালো খেলবো সে আজকে করে দিতে যাবো, আমাদের টার্গেট কিন্তু কি তখন তার আগে যেটা বলছি ওই দিন নেই, এখন আমাদের টার্গেট আজকে তোদেরকে ঘুরে দেবো। হ্যাঁ ভাইয়া না আমরা টিস করতেছি না, কিন্তু ওই যে বন্ধুত্বের বিষয়টা আমরা ভুলে গেছি, এখন আমরা হচ্ছে কি তাই কেমন জানি সুতরাং মাঝখানে ঢুকবেন, মাঝখানে দাগা তখন খুললেন। হ্যাঁ বিয়ের পুরস্কার আর না তুই তো হোয়াটসঅ্যাপে আমার পাঠাস না, নাহলে তো লাভার্স থেকে তোর জন্য তুই বিজেপি টাকা 7 রিলিজ পাঠাই ঠিক হয়ে হ্যাঁ লাভার্স না ভাইয়া এখন আর বন্ধুত্বের গল্পটা করে না, মাঝখানে ঢুকবেন। আমি উপরে দিতে পারছি না ভাই। ভাইকে কথাবার্তা বলি না ভাই, হ্যাঁ না না এখনো 20 করছি। কুশল মেন্ডিস, কামিন্ডো মেন্ডিস, আসালাঙ্কা, পাকল নিশাঙ্কা, হাসারাঙ্কা, মেঘেরে লইয়া ভাইয়া এই যে খেলা হলো। ভাইয়া এগুলো বলিলাম না, জানেন তোরা আমাদের থেকে শক্ত লোক, তোরা আমাদের থেকে খুব ভালো খেলছো, এবং ভালো খেলছো বলে কি তোরা আফগানিস্তানের কথা বলতে বলছো, বলে আফগানিস্তান কাম করে দিয়েছিল না, এটা তো তোমরা আমাদেরকে বাঁচাই দিয়েছো। এখন কথা সেটা হবে, কথা হচ্ছে আমরা ফাইট করে গেলে ফুল রেডি। হয় যে তোমরা নাগের টেন্স দিবে, নইলে আমরা নাগের টেন্স দিব, যে কোনো এক পার্টি তো এটা নাগের টেন্স দিব। আবার কোনো ফোন করে রে আইসিসি চেয়ারম্যান ফোন করে, আইসিসি প্রেসিডেন্ট বুঝছো বাদ দিয়ে তো ফোন রিসিভ করলাম, কি বলবো কি কিছু কবি ফালতু কথাবার্তা বলিস তো, কি ফালতু কথা বলো, আমাদের অকাত নাই মানে ওদের কান্দার উপরে বলি রেখে উঠছি মানে আমরা ফালতু কথা বলিস না ভাইয়া, আগের কথা মাছ বলে সব বলিস, খেলা হইব টোটালি আইনছে হইব খেলা, মানে মানে তোর যে গেটি গোষ্ঠীর মানে মানে পলিথিন একটা একটু খাওয়া খেয়ে দিতাম, পরে খাতাম। ব্যাগের ভিতরে রাখো, মানে আমার ব্যাগের ভিতরে রাখো, ব্যাগ দিয়ে রাখি। আমরা তার জন্য শোক প্রকাশ করছি, কিন্তু ভাইয়া ভাবিও না দেখে আমরা বলবো হ্যাঁ আর্থিক কখনো বুঝতে হয় না, আর শ্রীলঙ্কার বাংলাদেশে কখনো বুঝতে হয় না। কারণ কথাই ভাইয়া মাঠে আসো, মাঠে আসলে খেলা চলবো, আর যখন আমার ব্যবসাটা চালু করছি বুঝছো, মাছ চাষ পেয়েছি, এখানে নদীর তাজা মাছ, সাতপুরের ইলিশ, সকল প্রকার মাছ আছে, লাভার্স না লাইক দিয়ে দিবি, লাইক দিয়ে দিবি। আর বিদেশে তোদের আত্মীয় স্বজন থাকলে তাদেরকে পুলিশ অর্ডার করে ফেলে পাঠাই দেবো, সমস্যা নেই। তোদের বাংলাদেশে আত্মীয় নাই, ব্যাগ আত্মীয় ছিল না কেন, সমস্যা নাই। আরে বেটা ফেললে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ করি বেটা 6132534456 হোয়াটসঅ্যাপ চালাস না, দাদা ক্লিয়ার কল দিস, সমস্যা নাই। আর ফেসবুক পেজের একটা লাইক দিস, রাখ ভাইয়া রাখ মাছ বেচবে টাইমের পর বাদামি করিস না, সাড়ে 1টা বাজে দেখা হবো, প্রচুর ফান হইব, আগে ড্যান্স হইব, ড্যান্স ওই রাখ স্যার রাখ হ্যাঁ জয়সা তুমি বলো না ভাইয়া, না আমি তো আই ডোন্ট লাইক ইউ অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ ইন্ডিয়ার ক্রিকেট টিম ভালো গেলে ঠিক আছে, কিন্তু তোমাদের অবস্থা মনে আজকে তো বন্ধুর সাথে খেলা, এখন কি করবে? বন্ধু তো প্রথম আছে আমাদের জন্য অনেক কিছু করলো, এখন আজকে আমরা বন্ধুর জন্য কি করবো? আজকে সে বলে বন্ধুত্বের ঋণ আমাদেরকে কিন্তু পরিশোধ করতে হবে, সুতরাং বন্ধুত্বের ঋণ পরিশোধ করতে গেলে আমাদেরকে খুব ভালো খেলতে হবে, এবং ভালো খেলে আমাদেরকে বুঝাইতে হবে যে না আমরা শ্রীলঙ্কার বন্ধু হওয়ার যোগ্য, এবং শ্রীলঙ্কার যে লেভেলের ভালো খেলা খেলে আমরাও সেই লেভেলের ভালো খেলা খেলি, আজকে জাস্ট তাদেরকে ম্যাচটা খেলা কিন্তু এইটাই আমাদের জীবনের এখন একমাত্র সময় পেয়ে গেল।
ভার্সেস শ্রীলঙ্কা লাইভ ম্যাচ বাংলাদেশ ভার্সেস শ্রীলঙ্কা লাইভ ম্যাচ দেখতে ভিডিও লাইভ আচ্ছা মামা আমাকে একটা কথা বলেন তো যে বিশ্বের কোন
Raising the emotions and the national anthems from both teams. We are all set to go at the Dubai International Stadium for the first match of the Super Fours. It promises to be an absolute feature. There's a good crowd attendance as well. Lots of Sri Lankan supporters, and of course Bangladesh as well. And these two teams are on a fire from the go. Just to remind you that Bangladesh have won the toss and elected the ball first. And for two reasons they've done that. This track has been played 3 times in the last 6 days. It's got into the scorecard to it now. And also this year, 2025, 70% of the games we won, batting second. So that's one of the reasons why they've decided to make sure that he was one of the first ones to chase. It seems to be the name of the game. So this will be a beauty. It's a warm night again. And as the opening batsmen come out towards Sri Lanka, Russell Arnold's joined as well. Russ, what are your thoughts? What do you want to see right at the start from Sri Lanka? Intent that we've seen that's the difference in this team at the moment. They've been blowing on that ball quite a bit over the last couple of years. They believe in the same intent and energy. They look like a 2 million because we just never can do that. I also believe it's a good performance. One of those pitches you mentioned that it's not played on. And hopefully it'll sort out all the remaining ends. Of course, would have opted for chess. I think this is a benefit. And it's interesting. I mentioned earlier that Bangladesh won 3 of the last 5 active games have been played between those two countries. Those two early batsmen. So tremendous. Test results that Sri Lanka do have down there. They go into this match as favourites. Of course, they did play against Bangladesh earlier in the Asia Cup and won that cup 3 by 6 wickets to the good stand. Chris Mendes is someone who's a wonderful player. He played beautifully from 9 to 76. He's got so many parts throughout his T20 international career. There really is quite a special player, and he's someone that will play well, pretty smartly. Another guy is the soccer. Yeah, well, that's runs for him as well. He's ranking 124 in the
Newcastle, he was 29 points into international. হালাকশা আছে লেটে আমি নাই তো ওই জায়গা ওয়াটা করতেছি মাল এটা নিয়ে নিয়েছে ভিতরে ধরে না হালাকশা রেটে কয়টা একটাই আর আছে বলে নিয়েছে শরীফুলি নিয়েছে মুস্তাফিজ আর তাসকিন তারপরে তিনটে আছে এই তো গো আমারা খাইলো শরীফুল শ্রীলঙ্কাতে ভালো খেলে বলেই নিয়েছে গো আমারা খাইলো কদিকে এই মাঠে হলো স্পিনার দরকার স্পিনারও তো মেলা আছে হিসেবে তিনটে স্পিনার দরকার মাহাদি আছে নাসুম আছে পুরো স্পিনার আর এই তিনটে আবার ওই যে রশিদ রিশাদ রিশাদের বাদ দিয়ে আবার ওই যে প্রথমে ওপেন করিল ও আছে আবার তামিম আছে যদি স্পিনে ধরে তাহলে ওগারও কাজ করবে যদি স্পিনে ধরে নাসুমি লাগাই দেবেন তুমি ঠেলাটা বুঝছে প্রথম আউট আটলাম ব্যাপার না প্রথম ওভারটা নাসুমরে দিল না কেন নতুন বলে নাসুম কি ফেভারিট তা জানে না দেবেনি অত ব্যস্ত হওয়া যাবে না ওর বাচ্চা গোছে এই সমস্ত বুদ্ধি দেয় কারা আমি এই জিনিসটা বুঝি না Fine players are on the top. Shah as well. Some Pereira's been pretty handy, Nick. Josh Lanka, he could do some runs, I guess. Commander Mendes is a fine player, and of course, helped steer the victory in the last game in Abu Dhabi with Gus Mendes. Left arm sleeve in the first over. প্রথম ওভারটাই দেওয়া উচিত ছিল সমস্যা নেই নতুন বল না খাবে আগের ম্যাচের কথা মনে পড়বে আর ব্যাটন দেবে আর বলে গোল করছে রে কোনো ভুল করিনি ঠিক আছে সব ঠিক আছে ম্যাচ জিততে হবে এটাই Bangladesh to believe in every indication of the strength and a bit of turn right to start. বল ওইসব ভিতর ঢুকে গেল সব বাহাদুর বলা তো All come down to how these two navigate Bangladesh's একটা ম্যাচে কইলে আমি বড় মাছের প্লেয়ার economy is very good. He'll side over the 7 mark, and because it's turning a bit, he's not scared to give a little bit of fight either. হে বুঝতে আছে না বল আরে খাবো Sort of people are stopped. He's also 70% of his runs on the left side against Afghanistan. That's nicely played. He knew exactly where the foot in this. Rests and quick feet. Got to find ways of putting pressure on the বাইরে চলে গেছে কোনায় লেগেছে না বল ঠিক ছিল কোনায় লেগেছে লিগে thereabouts all the time. He just probably got 6 inches in his way in terms of the length. Plays it. প্রথমে একটু জোরে ধরো Gloves. Good back form as well. Helps him out a little bit.
সাবাস সমস্যা নেই সমস্যা নেই এদিকে সমস্যা নেই পারলে তো ঢুকাবেই উইকেট খাইতে হবে, পারবে তো 2-3টা উইকেট খাই দিতে হবে দাদু, আর না রানের বন্যা বসে যাবে। 150 প্লাস কোনোভাবে করা যাবে না, কোনোভাবে 150-এর উপরে সুযোগ দেওয়া যাবে না। The 5 of the 5 balls in this over, can he shut down this last one? The serve, can he keep this last one nice and tight? If he does, it'll be a very, very good over. No, it's just making sure he's got the field placings right, just making that down the deep forward square on the leg side, go a little bit straighter. And he does very well. That's a very good over. Just 5 from a 13 for none. ব্যাপার না ওটা বলি অলরাউন্ডার করা সাইফ সঞ্জিত লিটন তাহরিদয় জাকির আলী শামীম হুসাইন মেহেদি হাসান নাসুম আহমেদ তাসকিন শরীফুল মুস্তাফিজ ঠিক আছে নুরুল হাসান সোহানের রাখা উচিত ছিল। শামীম সাইফ বলা ঠিক আছে বলার না হলে মানে আগের দিন ঠিক আছে বুঝে গিয়েছে আউট Straight up, the tight hits. Of good fortune. Interesting field set too. There was a very wide point on the boundary line and no deep third man. Even if it was third man, I think it was perfectly placed by Kusal Mendes. The shot early, top edge. With the low wings, the sky was too much for that fielder to do. I think that shot he played so well in the previous over for Shorefeld. That's on his side early, sunk it down strike. Beautifully bowled. ওরা সিঙ্গেলে আর ফিল্ডিংয়ে খুব ভালো শ্রীলঙ্কা, ওরা সিঙ্গেল রান নিয়ে সিঙ্গেল ফিল্ডিংয়ে খুব ভালো, বাংলাদেশের থেকে অনেক ভালো সিঙ্গেল রান নিয়ে আর ফিল্ডিং। Sri Lanka's team. Plenty of batting options. Hasaranga. Probably even at Hello, Fatta wala. earlier two seasons. part-time man Joby দিয়ে, Tushar ঠিকই in আছে। good form. The game comes into the point where Sri Lanka makes runs. About putting runs on the board for now. উইকেট না খাইলে বিপদ আছে, উইকেট খাইতে হবে গসা গস। Well, the choice was up to him. He wanted to come back. He wanted to be available. And he gets his place in the team. সিঙ্গেল হোক সমস্যা নেই পারবো না সিঙ্গেল Just a total of the 32 runs that he conceded that day. Was the last over he shouldn't have been bowling. That it's just the situation of the game that had him. So I wouldn't judge him on his bowling or contribution on that over. This is Bangladesh, 2 changes. A very good opening combination. Also tends to Very good the batting. last 2 5 players. They've been going at number 3 as well, 2 5 players. Deshi in particular, and does very good in particular against Sri Lanka. Lots of seamers that can certainly do a fine job as well. Beautiful shot. That is a magnificent strike. Not that short at all. Just picked that up beautifully, trusted the bounce, and dispatched it for 4 flat. Just gave me the impression he was waiting for that. His feet go nowhere. He just শর্ট বলি ঠাপ খামা his wrists. 3টে ম্যাচে জিতে এসে সবার ঘরে খাওয়ায় না His pace, his starting position so good. He was just waiting for a bit of length. And only something that is What happened, Gavin? Clean, eh? this innings. ওর পায়ে মিশাকে কেমাই করবো ভালো। ও কত দাবি খেয়ে নেন Over pitch this time, and there's been trouble Bravo. there for ground for 4. They are 2 wonderful strokes. শ্রীলঙ্কার প্লেয়াররা এই সমস্ত বল মিস করে না কখনো, ওরা এই সমস্ত ফিল্ডিং মিস করে না, ওরা ফিল্ডিংয়ে সেরা। Doing the deep
squarely get the deep mid wicket. মাদা সাদা খেস্তি খেস্তি শেষ হয়ে গেছে। বল কোন জায়গায় যায়, বল কি হয় না হয়, কোনো দিকে নজর রাখে না। শুরু অবস্থা আচ্ছা হবো Yes, right on. Really is. আবার স্যার মিদ্দি বড় বড় Coming on the bat. Trusting the pace off the surface at the moment. Length delivery dispatched. ট্রাফে ধরাই দিবে রান আছে। Straight away, that run এবং আপনারা এখানে মাত্র 20 সুতরাং বিস্তারিত জানতে এবং নেট অ্যাকাউন্ট করতে আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার লিঙ্ক করে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে leading run scorer in the Asia Cup this year. He's He's already got 2 half centuries. He also got a 50. But one of those 50s was against Bangladesh in the group stage. কত হইলো? Emerging on nice at the moment. 3 আবার 1 বলে 29 10 করে রান হবে। Sri Lanka's point of view would be nice if at least score runs together rather than one of them taking. Just a lovely pace through the air and his surface. He's got many of the deliveries to skin off. শরীফুলের কোনো ম্যাচে নিয়ে যাবে না He's shown that he can turn that ball straight. So that's where the doubt comes into the batter's mind. Tight edge on it there. He also was using a bit of variety where he release as well. Sometimes going a little bit wide. Here's the 3 boundaries in the last over 1. I think that was a great shot. That was a magnificent drive, and that was the last that was snapped. One bounce ball. Superb stuff for Osaka. Already had him. The late play. Get the ball out. ওরা সিঙ্গেলে প্রচুর রান নেয়। Between the two, just getting on হ্যালো strike. আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশি ভাই এবং প্রবাসী ভাই নাজম এসে রান চাপাই গেছে আর ওরা এসে দিয়ে দাও শার্টটি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে খেলতে পারবেন এখানে আপনারা ক্রিকেটের ব্যাটিং করতে পারবেন এবং আপনারা এখানে ডিপোজিট এবং উইথড্র মাধ্যমে ক্লিয়ার পাবেন সুতরাং বিস্তারিত জানতে এবং নেট অ্যাকাউন্ট স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার How far's that gone? 6 runs. That's gone a long way. Beautiful stuff. Tremendous this time. Runs behind you. You feel so much more confident. You stay in your crease. He'll bring you down, Nasu. He's had a look. Yep. Let me get at him. No more I mentioned in. Mozambique is off to a flyer once again. Again towards that shorter boundary. And now 8 off the over. Last ball of the 4th over. Really good start from Sri Lanka. 4-1, 36 for none. সাইড ওভারে 36। বল সিরাজ খাবো দাঁড়া বুঝলেন না ওর লিঙ্ক পাঠাইছে ও দেখতে কথা খেলা করে লিঙ্ক পাঠাবা
ওরা এখন ভিড়টাকে নিয়ে চলছে, লাইভ চলছে। বন্ধ করছেন, বন্ধ করছেন, যারা কাস্টমাররা দেখে রাখারাখি করবেন, ভিডিও চালু করছে, ঠিক আছে? Great start by Sri Lanka. 36 without loss in the first 4 overs. Shankar has been the mainstay of the Sri Lankan batting. Kusal Mendis was among the runs in the last game. From the leg side. It's a It is, small boundary, the shorter boundary, but what the Sri Lankan batters are doing so well is that they're exploiting it, taking those lines and legs, and an excellent result for Patul Nissanka. Good evening, Anand. Good evening, Roshan. Good evening, all. Another flick of the wrist and it's gone the distance 80 meters. Remember, that side of the boundary is only 64 meters. And that's the second time the batter has picked up a six in that direction. No, very good start to the over. Very good delivery from Tulsi. Has gone for the maximum. এই ওভারটা আসে মুস্তাফিজ। It's going to be the key. লাস্ট ওভার মুস্তাফিজ আসলে পাওয়ার প্লেয়ার। Nissanka 21 on 11. She's an inside edge. For a moment I thought Dusky was very excited. Knew there was an inside edge. That's his record. 98 wickets, best of 4 for 16. Cody Carnaby, considering where he bowls, generally at the dead, also at the top. He's an attacking bowler. Askin Ahmed. And that's what Nissanka has got so far. Look at that strike rate. That's a good strike rate. That's the kind of strike rate you're looking for. Face off. Cleverly bowled. Cleverly bowled. সিঙ্গেল ওরা প্রচুর রান নেয়। Patul Nissanka. He had an excellent outing against Bangladesh in the league stage game. That's a big light full shots. Has been in excellent form. Has been good in the horizontal shots. And also very good both on the front foot and on the back foot. Really very good touch has been. Let's look at those runs in this T20 Asia Cup. Patul Nissanka. 46 runs. Kusal Mendis on strike. It's a good combination, isn't it, Roshan? But to see what Nissanka has done in this tournament so far, in this innings also. Kusal Mendis 21 and 14. I think the stability at the top is so important. Well, we spoke about Patul Nissanka against Bangladesh and then what was the chase against Afghanistan? They were up against it. It was a tough chase. But it was Kusal Mendis who really stole the show. And I thought the way he played spin, particularly those swing shots, the slow delivery is very good horizontally. Off and on the leg. On the spinners. That was a challenge the Afghan bowlers had. Wants a single. I think the key feature if you look at those two innings, টিসু কে আছে এই জায়গা? হ্যাঁ, টিসু আছে? কিছুই নেই গাড়ি। তো কবা না? They've not backed down. They've gone to the pitch and the delivery. Picked up the length so quickly, and if you tend to do that, well, it's no run. Especially in the first 6 overs, because there are fielding restriction. You can easily go over the top. 4 fours and 3 sixes already in this innings of 44. Very good from Sri Lanka. This is the kind of start they wanted to have. These two openers have not disappointed their teammates. Let's to add to that, I thought Kusal Mendis also swept well. You know, I think Sri Lanka rallied this now. He also used to sweep. Very well against the spinners. দেও দিন মাগে। Now this should be taken. Yes! Yes! মাল পড়ি দিয়ে। Once again,
আল্লাহ ভালো করে বসা করা আছে নিচে কিছু করে সবাই It is up in the morning, he gave it the goal the fifth over. লিংক পাঠাও আমার মেসেঞ্জারে Just got connected with that two feeling. নক দেন, একটা মেসেঞ্জারে নক দেন। This has got to keep it wicket. But Saifuddin takes it playfully. Look at that reaction. They needed to see the breakthrough. And it's Dusty Ahmed who delivers with the ball. About the Sanka. Going for 22. Sri Lanka 44 for 1. Kamil Mishra is the new batter. Battling at number 3 in this T20 side for Sri Lanka. He's been occupying that place for a while now. So Hardik coming on. Very useful off spinner. Has had a lot of success against Sri Lanka. It's clever, tends to push it through a little bit. And they want to, and they'll come back for 2. This is good running. Really good running. Pressure on the fielder. If the batters can pick up those signals and convert those signals into true success, it's a bonus. They can end them straight. They have a total 59 wickets for Mahdi Hasanis. Best of 4 for 11 has come recently against the same opposition. On strike, 24-16. That one just going straight through. It's a turn, but he tends to push it through a little bit. And these are his numbers. Quite early in his career, an average just under 30. Strike rate, just under 125. Comes out the track, and he's cleared no more, and done it easily. The Sri Lankan 50 is up. Now what a way to go and pick up a six. ওরা মারবে, ওরা প্রচুর মারবে The board inside the power play. He's timing it beautifully. And he's got his dancing shoes on. Down the wicket. ওরা যে আসবে সেই মারবে Immediately knew that he was in business. Didn't bother to run করছে কোনো প্রশ্নটা? He connected well. Wow, what a shot. It's just a touch shot. He's got 2 fielders. যে একটু দেখেন কি করছে, আলে বকবেন আবার। Deep in wicket. একটা সপ্তাহে গেলে 1 ঘন্টার বেশি। So that length was perfect for make this to go down the wicket and express himself. So far, লাস্ট ওভার নাকি T20s, Kusal আপনারা Side makes it 206 against Maldives. ব্যাটিং পিচ তো রান হবে, যে কথা বলে লাভ নেই। Right, he's got a slip in for the left-hander. Not again, a little bit on the quicker side. Running him. Wonderful start for Sri Lanka. 2 dots to end the over. That's a good, strong comeback. But Sri Lanka will be pleased with what they've got out of the power play. 53 for 1. নয় করে রান হয়েছে। 83 সমঝে দেবে নাকি এবার? 53 for 1.
তোমার উপরে ভরসা বলে আছে 18 কোটি লোকের, তুই একটু খেলাটা করে দিস। তুমি একমাত্র প্লেয়ার যে খেলাটা একটু নিয়ে 2025 সালে যতগুলো টি20 ম্যাচ খেলাইছে একটা ম্যাচ হচ্ছে। একটা ম্যাচ থেকে এটা আগেরটা শ্রীলঙ্কা হাতে Good economy, good average, best of 6. 10 রানে 6টা পাইলো কাকার সাথে। বুঝছিস? প্রথম জীবনে কত সালে তাও দেখা আছে। দেখে নিয়েছে নিজে। He's played T20 internationals. Managed for Bangladesh, or even leagues. He's been very good. It's interesting because I think this was Mustafi's with an average just 13 in 11 innings with 81 runs. He's had the better of it in those contests. Mustafi's and also great atmosphere. Excellent crowd in. Good mix of Sri Lankan and Bangladesh supporters. বুঝতেই পারবে না। Straight away. Mustafi's. বুঝতেই পারিনি বল ওইটা। This is turning out to be a really good pitch to bat on, and have a look at this figure. This is মায়ের খেলাটা উইকেট নিয়ে দিয়েছিস, আর সমস্যা নেই। moment going down the leg side, and he knew he was in trouble. Went way up in the sky, and side was out doing the rest. শামিম গেছে না ক্যাচ? না, সাইড সাইড। Shoot the side of the boundary. Running hard, get a single. I also felt that. ওরা সিঙ্গেলে প্রচুর রান নিবে ভাই। Well, I felt really didn't come on, so couldn't drive it. And he was just a touch too early. I took this uncle looking to play that flick. But Abhishek generally takes his time. At the start, his strike rate in the first 10 balls are around 90. But after that, if he settles in, then he kicks on. As his two deliveries hasn't gone off the mark as yet. Bowling, really good bowling. Made this back that time. Rushed him a bit. After was really good. The man is picking up the left one. The next one. ওখানে মেঘে উল্টি পাল্টে মেরে শালা। আপনি তো ভালো খারাপ করলে ভয়ঙ্কর। আগের ম্যাচে 50 করে দিল বাংলাদেশ। খুব ভয়ঙ্কর শালা। আর এই মেন দিতে খেলি তো। But getting into a good run there, just a single in the first 3 deliveries. Square. Find the fielder. This one went all the way. It's a left ball that was right away a little bit cheeky, but that was on the shorter side. They did pick up the length there. That's why I want to go back to the pavilion. Good start. I don't want to be part of company. It has taken time. Sure has now a single run of basic 4 deliveries. That's the field set for Mustafi's or Wilson Mendes. Wilson Mendes, wonderful start at 32-21. He needs to carry on. And if he does, more control on the board for sure. Right, so what about tomorrow? This is a big game for the match number 14. It is India versus Pakistan. And this is the ball. It's the second time. These two teams really no cross for that. ওরা সিঙ্গেল রানে খুব দ্রুত। American, they will have been very interesting because he was way out of his space. The moment he played that shot, he was 100% look at the non-strike away. Where's he going? দেখছো? Oh yes, American. না রান দিতে পারিনি। The job there you got, not even in the frame. লাগলে আউট ছিল রে। Mustafi's get behind the ওরা stump. সীমানা থেকে থ্রো করে তাও স্টাম্পে লেগে যায়। এটা মেয়ে খেয়ে গেছিস না? Ground.
ব্যাকগ্রাউন্ড চাপাই দিয়ে 6 for 1. 7 overs completed, going in 8 runs and over. কেন রান দিছে এবারে গেছে কাজের মেয়ে গেছে ও ভাই হয়তো তোর হিসাব খালাস Bowler like Russell can stay there. ಏನು Yes. That last over. ಬಂದೆ আমাকে The face. Thankfully, Shankar the batter dismissed 22-15. Kamil Nisharan was trying to get into his stride. But he get a 4. Not saying that the strike rate is not good, but Masal this is doing a job for Sri Lanka. And the other গেম কিতাব শেষ কিনা শোনেন হিসাব খালাস names have been সোহেল হিসাব খালাস হলো হিসাব হিসাব এসব তানি লোকেশন এ ভাই হিসাব শেষ হ্যাঁ হিসাব শেষ for a start. Usman is in the spotlight. He's been very good, especially tonight. First in this game. Usman is in the spotlight. Usman is in the spotlight. He's been very good, especially tonight. First in the Super Bowl games. He's got a terrible start here. His teammates will be hoping that he carries on. That legs have been very good to the left-hander. Looking for the swing. Just in the solitary man of the batsman's falling boundary. Cook getting down. And there they celebrate. Now that is a big wicket. I was just mentioning that might have put him in a bit of a pressure because of the fact that Rishara was not protecting the strike. This was there for the sweep, but he hit underneath it, gets the top edge, and Saif Hasan takes the base. Second catch. After the back. কুশলমেন্ট ইজ গন কেন নিল মাহাদি মাহাদি Change of bowling, working in favor of Bangladesh. The skipper doing the right thing to bring him on. কি আউট হলো यस আমার সাইড আছে ফেরে Slow. Gone for 34. Sri Lanka 58 for 2. বিগ দুইটো উইকেট পড়ে গিয়ে ওপেনার দুটি শেষ লোকেশন দিছে আবার 1 ঘন্টার রাস্তা মাত্র 55 কিলো নাগিন নাগিন গান লাগাই দিয়ে না নাগিন নাগিন গান চলছে ওর মধ্যে এই এমনি বাঙালিরা দিয়ে করতে পারে কিন্তু দুবাইয়ের মাঠে ওই গান দিবে না কি বক্সে হইলো বক্সে আমি বাইরে গেছিলাম তখন আমি নাগিন নাগিন হ্যাঁ, হবে না মানে নাগিন নাগিন হলো মুশফিক আর হলো আরাফাত সানি Kamil Nisharan on 6. Got the chance or no? দেখছো পাঁচ তলতে বল বের হয়ে যায় না মেলা ধরিতে আইও Bowler Todd Mankosar running against the mark. হ্যালো গাইস ফিল্ম মায়া